Hello students, welcome again to my channel Aditi Devi's tutorial. Okay, we are now in 8th chapter Metallurgy आणि कंटिन्यू मी एक लेक्चर रोज तुमच्यासाठी घेऊन येते आपल्या चॅनलवर. त्याप्रमाणे आपण शिकतो आहोत कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओअर्स. त्यामधली आता आपली नेक्स्ट मेथड आहे फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. द मीनिंग इज itself the word froth explaining. Froth means foam or fein. In Marathi we call it as face. As you are familiar with that particular concept की अगदी तुम्हाला माहिती साबणाचा फेस होतो ॲट द टाईम ऑफ चर्निंग प्रोसेस ऑफ बटरमिल्क. आपण ज्यावेळेला ताक तयार करतो किंवा काही घुसळतो तर वरती जो फेस तयार होतो ॲज गुड ॲज द सेम मेथड आहे, बट इट इज somehow different, not exactly similar that, but to understand the concept I have given these two examples to understand what is meant by froth. But here particular metal ore is concentrated by this method. That means it has some ability related to the froth forming. पण ह्या मेथड्सची रिलेटेड if you observe on your page number 101 of Science 1 textbook of Maharashtra State Board, at the end of that page, at the base, you will see some definition related to froth flotation method. That means particles have some properties. That means two properties according to your textbook is given: hydrophobic and hydrophilic. What is meant that hydrophobic, you are very familiar to the word phobia. आपल्याला जेव्हा कशाची तरी भीती वाटते आपण त्यापासून दूर राहतो, दॅट इज कॉल्ड इज फोबिया, की आपल्याला नाही आवडत त्या गोष्टी. सेम वर्ड बट इट इज कनेक्टेड विथ द वर्ड हायड्रो. हायड्रो रिलेट्स टू वॉटर अकॉर्डिंग टू आर सायंटिफिक कन्सेप्ट. जिथे हायड्रो वर्ड येईल तिथे आपण वॉटरशी रिलेटेड करतो. थर्मो वर्ड आलं की आपण हीटशी रिलेट करतो. सेम हायड्रोफोबिक दॅट मीन्स फिअर ऑफ वॉटर, पण अगदी एक्झॅक्टली सिमिलर नाही आहे कारण आपण ओव्हरचं कॉन्सन्ट्रेशन शिकतो आहे. त्यामुळे काही पार्टिकल जे असे असतात ना, दे डू नॉट गेट वेटेड विथ द वॉटर मॉलिक्यूल. दॅट मीन्स दे डू नॉट नियर टू वॉटर मॉलिक्यूल, की वॉटर मॉलिक्यूल त्यावर त्याच्यामुळे ओले होत नाही. दे आर नॉट गेट वेटेड. such particles or this property of characteristics of property is known as hydrophobic. And hydrophilic means they get weighted with water. मग आता ओअर आहे म्हणजे आपण माइन्समधून काढणार, त्याच्यामध्ये गँग आहे म्हणजे काही इम्प्युरिटीज आहेत. तर मोस्टली लक्षात ठेवा, ज्या ओअर्सचे कंपाऊंड सल्फाईड फॉर्ममध्ये असतात, जे ओअर सल्फाईड फॉर्ममध्ये सापडतात त्यांचे कंपाऊंड्स, ते जवळजवळ सगळे ओअर्स फ्रॉथ फ्लोटेशननेच कॉन्सन्ट्रेट करतात. कारण सल्फाईड ओअर जे असतं इट हॅज द प्रॉपर्टी ऑफ हायड्रोफोबिक. बट देन व्हॉट इज मीन बाय हायड्रोफिलिक अकॉर्डिंग टू युअर टेक्स्टबुक? हायड्रोफिलिक म्हणजे ते पाण्याबरोबर जर समजा रिॲक्ट म्हणण्यापेक्षा मी असं म्हणेल दे आर नॉट गेट वेटेड. मग काय होतं तर काही पार्टिकल्स, मोस्टली रिमेंबर द वर्ड सल्फाईड पार्टिकल्स, दे आर गेट मोस्टली कलेक्टेड टुगेदर बाय द ऑइल. ऑइलबरोबर त्यांचं काय म्हणूया आपण फॉर्मेशन होतं आणि फोम फॉर्ममध्ये, बबल फॉर्ममध्ये ते बरोबर त्या वॉटर सरफेसच्या वरती येतात. म्हणून दे आर कॉल्ड हायड्रोफिलिक अँड हायड्रोफोबिक. मग त्यामुळे जे गँग असेल ते जर पाण्याबरोबर मिक्स झालं तर ते पाण्याबरोबर खाली बसून जातात, म्हणजे हायड्रोफोबिक. सो अकॉर्डिंग टू युअर टेक्स्टबुक ऑन पेज नंबर 101 ॲट द बॉटम सी द टू वर्ड्स हायड्रोफोबिक अँड हायड्रोफिलिक. That means the particles, mostly sulfide particles, which are get weighted with mainly oil. So that means they have the property hydrophilic. And some gang particles, when they are get weighted by water, they are called as hydrophobic particles. So in this method we are going to see what is the exactly method is according to the diagram, and along with diagram I will explain it point wise. I will write all the points on the board. So I am going to draw the diagram now and I am going to write all the points related to this method. Okay.
Now as you can see on board, there is a diagram to the right hand side of mine, and all the points related to this method I have written on board. First observe the diagram. तुम्हाला दिसतंय एक टँक असते. ओके, या टँकमध्ये plenty of water घेतात. According to your textbook the word is given ample. Ample means plenty of water, की आपल्याला जेवढी गरज आहे तेवढं पाणी भरून घेतात. त्या पाण्यामध्ये पावडर्ड क्रश्ड ओअर जे असतं, फायनली ग्राउंडेड ओअर जे असं ग्राउंड ओअर, ते त्या पाण्यामध्ये मिक्स केलं जातं. ॲट द सेम टाईम एअर ब्लोन होते, या पाण्यामध्ये जोराने एअर ब्लोन होते आणि पाण्याबरोबर मिक्स करतात दोन टाईप्सचे ऑइल. एक तर पाईन ऑइल किंवा युकॅलिप्टस ऑइल. युकॅलिप्टस ऑइल मीन्स निलगिरी तेल, दॅट वी यूज मोस्टली ॲट द टाईम ऑफ कोल्ड अँड कफ खूप असेल तर आपण नाकासाठी निलगिरीचं तेल जे वापरतो दॅट इज युकॅलिप्टस ऑइल ऑर पाईन ऑइल इज मिक्स्ड इन दिस वॉटर. अगेन अकॉर्डिंग टू युअर टेक्स्टबुक, तुम्ही टेक्स्टबुकमध्ये डायग्राम अगदी टेक्स्टबुक समोर ठेवून डायग्राम बघितले तरी चालेल. ॲट द मिडल ऑफ दिस टँक देअर इज वन टाईप ऑफ रॉड यू कॅन सी हॅविंग सम, काय सांगूया आपण, की एक हँडल टाईप आणि खाली एंडला एक मोठी एक पट्टी असते लावलेली. अँड इट इज नोन ॲज द होल मशीन in the middle is known as agitator. Agitator mostly works like the churner at mostly we use in kitchen. ज्याला आपण मराठीत रवी म्हणतो बघा, ते घुसळण्याची जी प्रोसेस होते, चर्निंग प्रोसेस, दॅट चर्नर जे असतात एक्झॅक्टली द एजिटेटर वर्क्स द सेम. ज्यावेळेला हा एजिटेटर जोराने मूव्ह होईल, द अप्पर साइन इंडिकेट्स दॅट इट इज मूविंग अराउंड इट्स ॲक्सल. तो मधला जो असतो त्याच्या भोवती तो ॲजिटेटर जेव्हा गोल 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 फिरतं, हे कम्प्लीट मधलं जे पाणी आहे विथ पाईन ऑइल विथ सल्फाईड ओअर. मोस्टली लक्षात ठेवा की फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज यूजफुल फॉर द ओअर्स कन्सिस्टिंग सल्फेट ऑर सल्फाईड कंपाऊंड्स. त्यांच्यासाठी ही मेथड बेस्ट असते, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. जेव्हा हा ॲजिटेटर एकदम जोरात फिरतो, ड्यू टू पाईन ऑइल, ड्यू टू वॉटर अँड ड्यू टू द ब्लोईंग एअर इन दिस टँक, द फोम इज क्रिएटेड. फोम इज नथिंग बट फेस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेन, फ्रॉथ. Similar words are these, froth, फेन or foam, the same is get created and it float at the surface of the water in the tank and it is get easily separated. That means all these froth जो आहे ना, या फ्रॉथ मध्ये सल्फाईड असतं आणि ते पाण्याबरोबर मिक्स होत नाही. सो दीज पार्टिकल्स फ्रॉम ओअर आर कॉल्ड हायड्रोफोबिक. मग पाण्याबरोबर जे ओले होतात किंवा पाण्याबरोबर मिक्सअप होऊन जातात आणि खाली बसतात ते असतात गँग पार्टिकल्स. दे आर गेट सेपरेटेड ॲट द एंड और आउटलेट ॲट द एंड ऑफ दिस किंवा ॲट द बॉटम ऑफ दिस टँक. जो आउटलेट असतो त्यातनं ते सगळं गँग जे ओलं झालेलं असतं म्हणजे दे आर हायड्रोफिलिक पार्टिकल्स. आणि सल्फाईड ओर जे ज्याचा फेस तयार होतो, फेन तयार होतो, they are called as hydrophobic particles of this ore. Now all the points with the meaning of these words I have written on board. Chalo, let's see one by one. And please observe the diagram also in your textbook. Mostly I have written point wise. The last point of examples I have written at the top to the right hand side of the board below the name or below the title of my channel. Below that you can see the 10th numbered point. Chalo, this method is depend on two opposite properties of particles, that is hydrophilic and hydrophobic. Mostly those particles which get weighted by water are called hydrophilic, and hydrophobic means mostly those particles which get weighted with oil. Those particles are known as hydrophobic. Here sulfide particles are said to be hydrophobic and gang particles are said to be hydrophilic for this method. अभी क्या होता है, the explanation of our diagram. In this method
The powdered form of sulfide you can write finely ground ore. Use any language which is simple for you. In this method, the powdered form of sulfide ore, here is the end of that. I have started from this corner of board. Ore is mixed in a big tank having plenty of water. In your textbook, the word is given ample of water. Ample means plenty of water. Then the most important concept now here, in that water two types of oil are mixed. एक तो पाइन ऑइल या फिर युकॅलिप्टस. युकॅलिप्टसचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितला, आपलं निलगिरी तेल असतं. इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट while writing your answer, and according to board exam maybe there will be question, give reason type, that for froth flotation method pine oil is mixed with water. What is the reason for it? Mostly froth flotation method is used for concentration of sulfide ores. Sulfide particles from the ore are not, they are hydrophobic particles, so they do not get weighted by water. So to separate them with oil, pine oil or eucalyptus oil is mixed with water in froth flotation method. Most important give reason, but till yet no any question was there in board exam papers. लेकिन फिर भी give reason for this point is more important. After that what happened? At the center there is an agitator. I have already explained about it. As agitator rotates along its axle as per requirement, then the air bubbles are blown through the pipe in this water, and due to these three actions, agitator is rotating, oil is there, and air is also blown in the water, and in these three concepts or reactions bubbles are formed or foam is mostly produced. So I have written here, due to agitation foam, fan or froth is formed from oil, water and air, and bubbles and air bubbles and rises to the surface of water and floats. All these fan floats from the surface of the, and it is get collected in another tank, and mostly sulfide particles are get weighted by oil and easily get separated with the foam. And do not forget to remember the examples of the ores. Zinc blend, that is its molecular formula is ZnS. It is also called as zinc sulfide, or copper pyrite, that is CuFeS2. Do not forget these two examples. Again the question will be there for 1 mark, objective type of question, maybe in MCQ type questions, maybe name the following, maybe मॅच द पेअरमध्ये. कारण आपण मागे पण बघितलं की कोणत्या पर्टिक्युलर ओअरसाठी कुठली मेथड जास्त यूज केली जाते, की जसं मॅग्नेटिक मेथडमध्ये पहिले आपण कॅसिटराइट and ore of tin is concentrated by that method, magnetic method, magnetic separation. Froth flotation साठी according to your textbook, go through your books. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये झिंक ब्लेंड अँड कॉपर पायरेट आर द एक्झाम्पल्स गिवन. सो ट्राय टू रिमेंबर द एक्झाम्पल्स ऑफ ओअर ऑल्सो. यासाठी हे दोन नावं लक्षात ठेवा, झिंक ब्लेंड आणि ॲज अ 10th पॉईंट, अँड यू आर एबल टू राईट फ्रेम अ सेंटेन्स युअर सेल्फ की examples that ores of zinc and copper as zinc blend and copper pyrite can be concentrated by froth flotation method. Okay, now there is only one method is remaining known as leaching method, which is very easy, no any diagram is given. There ore is only mixed with one type of particular chemical solution, आणि मग त्यामध्ये काय होतं we will see in next video the leaching method of concentration. Along with that we will see one more point, extraction of metals which are highly reactive. काय प्रोसेस होते in next video we will see. So keep with me. काही कमेंट असेल तुमच्या तर प्लीज कमेंट मी न्यू फ्रॉम एनी अदर चॅप्टर, विच कन्सेप्ट डू यू वॉन्ट. अँड जसं मी तुम्हाला प्रॉमिस केलं की येत्या काही दिवसात मी तुम्हाला अल्जेब्राचे जे स्टार्ड क्वेश्चन्स असतात प्रॉब्लेम सेटमधले पहिले ते घेऊन,
आणि जे तुम्हाला हवं आहे माझ्याकडनं एक्सप्लेनेशन, सायन्स असेल मॅथ्स असेल, तर प्लीज मला कमेंटवरून सांगा आणि माझ्याबरोबर राहा, चॅनलबरोबर खूप अभ्यास करा. सो टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, टिल देन बाय बाय.